ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೇ 4 ಆಫ್ ಯುವರ್ 90 days series. Okay, in this session we are going to talk with respect to what the basic mathematics required for physics. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ, it is very simple. Like, if you want to have the command over physics, you need to know the basics. So physics without maths is as simple like your what love without feelings. So make sure you are very very strong in it. Okay, we are doing our best to give the best quality content. So hagagi, let us go and see it. In the last class we have seen the differentiation, how we are going for what multiplication and what division. Howdalapa? See, if suppose if I wanted to go for what revision of the last class. See here, if you are having y is equal to u into v, that means it is talking about what multiplication. Okay, if this is multiplication, that means dy by dx is going to be what? Dy by dx is going to be what? U into dv by dx plus v into du by dx. This is multiplication. ಅದೇ y is equal to u upon v ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? dy upon dx is nothing but first v ಮೇಲಿಟ್ವಿ, next differentiation of u with respect to x minus u differentiation of v with respect to x, then divide by what? V square, then you will get the differentiation with respect to your what? Division. See, now let us do some of the problems. Let us do some of the problems. See here, can you tell me what is dy by dx here? What is dy by dx? Sir, idu ಒಂದು function sir, idu ಇನ್ನೊಂದು function sir, ಒಂದು u sir, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು sir? V sir. Am I audible to you? Am I audible to you? Hello? Am I audible? Am I audible? Okay. See here, if you have sin x log x, here sin x you can take as u, log x you can take as what? V. That means when you differentiate with respect to y, see, sorry, with respect to x, first ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? First you are differentiating. First u ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, du dv by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? d by dx of log x ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು v ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, v ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ log x ಸರ್. Then I am differentiating what sir? Sin x sir. So from here I get to know that this is sin x, d by dx of log x is 1 by x plus log x, d by dx of sin x is going to be what? Cos x. This is your dy by dx. Next, let us go for this question. This is also as simple as like that, u and v, you do it by yourself. Now this is also homework, you try by yourself. Okay, ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್, ನೀವೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. Now y is equal to d sin x upon log x ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ u ಅಂತ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ v ಅಂತ,
ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ dy by dx ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ v ಮತ್ತೆ du by dx ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ u ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ v ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪುಟ ಸಿ v ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ log x ಇದೆ ದೆನ್ d by dx ಆಫ್ u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x ಇದೆ ಏನಿದೆ sin x ಇದೆ ಮೈನಸ್ u ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x ಇದೆ d by dx ಆಫ್ log x ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ log x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ log x d by dx of sin x is your what cos x minus sin x d by dx of log x is going to be what 1 by x then divided by log x square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is log square x ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ now let us talk about this chain rule these are all the same similar questions let us skip the similar question because we need to do what lot many things so your chain rule ಅಂತ ಬಂದಾಗ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ it is saying simple ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಇಯರ್ ಈಗ ನೋಡಿ y is equal to x cube ಅಂತ ಇದೆ ಏನಿದೆ y is equal to x cube ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dy by dx ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ d by dx of x to the power n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 3x to the power 3 minus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು this is your what dy by dx that is 3x square this is in the format of what this is in the format y is equal to x power n ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ n x power n minus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ y is equal to sin x to the power 3 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಿದೆ sin x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ dy by dx ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ x ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d by dx of x to the power n ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ n ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಸರ್ sin x ಇದೆ ಸರ್ 3 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು x to the power n ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ sin x ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ so from here you will get 3 times of sin x square d by dx of sin x is going to be what cos x okay napa ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗು ಬರಿಬೋದಾ 3 sin square x into cos x now y is equal to log x to the power 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ log x ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೊಂದೇ ಇದೆ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ x ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ dy by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 3 times of log x to the power 2 ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ dy by dx ಆಫ್ ಡಬ್ದೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಡಬ್ದೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ log x ಇದೆ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ log x ಇದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ 3 times of log x whole square d by dx of log x is what 1 by x this comes out to be 3 log square x into 1 by x ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, ಆ ಡಬ್ಬನ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬನ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಡಬ್ಬ, ಅವಾಗ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಡಬ್ಬ n minus 1, again you are differentiating that ಡಬ್ಬ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಬ್ಬನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dy by dx comes out to be cos ಡಬ್ಬ, then d by dx of this ಡಬ್ಬ. Now y is equal to cos ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸರ್ ಕಾಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಬ ಬಂತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಡೆ ಡಬ್ಬದೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಬ್ಬನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to tan ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ dy by dx ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಬ್ಬ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಡಬ್ಬನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to log ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಡಬ್ಬ ಒಂದ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ 1 by ಡಬ್ಬ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಲಾಗ್ ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಸೊ 1 by ಡಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಡಬ್ಬ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ y is equal to ಈ ಡಬ್ಬ ಬಂತು ಸರ್, ಈ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಡಬ್ಬ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಡಬ್ಬ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, ಡಬ್ಬದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆದಿದೆ, ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಬ್ದೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಗುರು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಸಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಸಮರ್ಥ ಸಿ y is equal to 3x plus 2 to the power 2 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 3x plus 2 2 minus 1 ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡಬ್ದೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ 3x plus 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡು ಯು ನೋ ಮೀ? ವೇರ್ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು? That means you are from Mudbidrai, right? Which class you are studying? Okay. Cha. Which class you are studying, man? Dropper. You're a dropper.
How is your studies going on? ರಜಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? Okay. Okay. Are you feeling physics a difficult one? Okay, good. अच्छा चलो. You are feeling physics easy? Okay, Samar. If you have any problem, you can contact me. My contact number is in the description. Okay. Okay, let us come back to the class. After class, we will talk, we will discuss. Okay. See here, you are having y is equal to 2x, 3x plus 2 whole power 2. Okay, dy by dx, I'm fine, ma. I'm fine. I'm fine. I hope you are also doing good. After class, we will talk. Okay, dy by dx is equal to 2 times of 3x plus 2, 2 power minus 1, then d by dx of 3x plus 2 ಮಾಡಿದಿರಾ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಗುರು? 2 3x plus 2 sir. Next ಏನು? ಅರಿವ so called what? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾ? ಲೈಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಟೌನ್ ಏನಾ ನೀವು? I actually missed that city yaar. Into 3. Okay, 2 times of 3x plus 2 into 3, we will get what? 6 times of 3x plus 2. See, we are doing it from so called very basics. If you do this, I can guarantee you, Samarth, that you will really you will score a very good marks. Okay, if you solve the notes and if you follow this series, definitely you are going to score more than 140. That is for sure. Just you do what I say. That's it. Okay, this is what the thing is. Find dy by dx. We got to know, sir. ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ. ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಡಬ್ಬನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್, I took class there. Yes, yes man, I took class. Yes. Okay, fine. Tell to the students to subscribe and support us. We will do a lot more for our Karnataka students. Okay, see here, y is equal to what? 3x plus 2 whole power square. Okay, just I got deviated. Let us come back. Dy by dx we got to know. Let us solve another problem. Sir, illon dabba ide sir. Okay, okay Samarth, good. Okay, fine. ಈ 3x plus 2 whole power 10 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dy by dx ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 10 3x plus 2 10 minus 1 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? dy by dx ಆಫ್ ಡಬ್ಬನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 3x plus 2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ನನಗೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ 3x plus 2 ಪವರ್ 9 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ? 3 ಬಂತಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 30 into 3x plus 2 power 9. ಮಂಡೇ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 9 PM ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 4 hours, 3.5 to 4 hours ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, now can you solve this same like the previous one? Now this is like, ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್.
Please explain in Hindi. Acha. In between, I'll start using the Hindi also. Please support us. Okay. Here y is equal to sine 4x. In this case, when you go for what? Dy by dx, first you will differentiate what? Sin x. That means d by dx of sine 4x comes out to be what? Cos 4x. Okay. Then d by dx of what? 4x ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ 4 ವರ್ಷನಾಗ JEE ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? I was not able to get your question. Here cos 4x, d by dx of 4x is going to be what? 4. So this is equal to 4 cos 4x. This is your dy by dx. Right, this is what the chain rule is suggesting. Now same things. Can you solve this question? Can you solve this question? Can you solve this question? Y is equal to sine of x square plus log x plus tan x. Can you solve this question? See here. First, differentiate the sin x. That means dy by dx is equal to d by dx of sin function ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? cos ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ log x ಪ್ಲಸ್ tan x ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. that comes out to be d hard break d by dx of x square plus log x plus what sir? Tan x. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? this comes out to be cos of x square plus log x plus tan x. Please don't put unnecessary messages. Okay, it comes out to be what? 2x plus log x comes out to be 1 by x, tan x comes out to be secant square x. Okay, this is your what? dy by dx. Now see here, this one can you solve? This one can you solve? See, y is equal to e power tan of 4x square plus 3x plus 2. ಇವಾಗ dy by dx ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ e ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು see I'll take don't worry, like Monday onwards I'm starting the fresh chapter of what? Motion in a straight line. That is like revision as well as it should be the practice mode. Understood? Revision means what you have studied that must be taken again, right? Some people look for what? More number of problems to be done along with the so-called theory. When you get everything at one place, you might be experienced, you might be experienced. We can come and give some sort of what questions, but that doesn't work, right? You might be feeling the difficulty in physics because there should be some conceptual grip. Yes, questions will be there where not many questions. See, first, if you are very strong with respect to, let me tell you, if you are preparing for any of the competitive, like if you are make sure basic maths and motion in a straight line, motion in a plane, laws of motion, and so-called what? Work energy power, circular motion, center of mass and rotational motion. Like even rotational motion, if you feel like difficult, you can leave it. Okay, but center of mass, gravitation, if you are very strong with this chapter, physics is very easy. I'm telling you, physics will be more conceptual. If you are conceptually good, then you can play anything like that, even not doing the rote learnings. ಆಯ್ತಾ? rote learnings ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಸಿ dy by dx ಮಾಡ್ರಿ, dy by dx ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ, ಈಗ ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯ್ತಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಸರ್. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 8x ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 0. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. Got it? This is called the chain rule in differentiation. See, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Always trust on your basics. Make sure the basics are very, very strong, solid foundation. Now, ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಅದನ್ನ ಸೀಕೆಂಟ್. ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, see here. Okay. Now they are asking for double differentiation in this case. Double differentiation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ y is equal to e power minus alpha x ಇದೆ. y is equal to e power minus alpha x ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಚೆ ತೆಗ್ದ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಚೆಗಿಟ್ಟೆ, ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಚೆಗಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್
ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾನೇ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನಾ 30 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ? ಅಚ್ಚಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Missed one slide where I wanted to teach you the basics. See here, if you are having something like y is equal to x cube, yes, I'll provide notes. I'll provide notes. Okay, you text me for this number. Like the number is in the description. That means in the post ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. y is equal to x cube, x is equal to t square. You need to go for what? Dy by dx. You need to find out dx by dt. Then you need to find out what? Dy by dt. Very important. See here, y is equal to x cube. That means when you differentiate dy by dx for this one, it comes out to be what? 3x square. Okay, now this is dy by dx. They said x function is going to be t square. Okay, before that x is equal to t square. Now I need to find out dy by dx ಕಂಡಿಡಿದೆ. Next dx by dt ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ t with respect to t ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. that comes out to be what? 2t. that comes out to be what? 2t. now ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? dy by dt ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ dy by dt ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ dy by dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದಾ? dy by dx ಇಂಟು dx by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ dy by dx ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dx by dt ಇದೆ. ಸಿ ಯರ್ dx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ dy by dt ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ dy by dt I can get by multiplying dy by dx into what? dx by dt. ಸೊ ನಾನು ಈಗ dy by dx ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್? 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. dx by dt ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್? 2t ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು ಸರ್ 60x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. since I know that x is equal to t square, that means from here I can say that x square comes out to be what? t to the power 4. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸಿ 6t x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು t ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ t ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಬರದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ dy by dt ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? 6t ಪವರ್ 5. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, y is equal to x cube plus 2x square minus 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? dy by dt ನ ನೀನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. dy by dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ t ನೇ ಇಲ್ಲ. The problem is what? Problem is here there is no t. But still I need to do what? Differentiation with respect to t. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಸರ್ y is the function of x ಸರ್. But
we don't know x is equal to function of t, sir. X is equal to function of t, sir. Sir, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು y is equal to x cube plus 2x square minus 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ dy by dx is equal to 3x square plus 4x minus 0 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ dt. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ dy by dx ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಇದೆ, ಅದನ್ನ t ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 4x ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ x ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಉಳ್ಕೊಂತು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ dx by dt. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ dy by dt. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, see here y is equal to f of x. Here we don't know the x is a function of time. That time first I'll differentiate with respect to x. I got it. Then x ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ t ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, t ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ನಾನು t ನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, dx by dt ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ 4x, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ 4x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ dx by dt. Got it? Okay. These are all homework. You try. I have attached a lot many questions here. You solve using the things. This is more than sufficient. You will feel the physics like never before. That means easy to solve. Very simple. Y is equal to a sine of what, kx minus omega t. You need to say what is dy by dx upon what, dy by dt. Can you solve this? And tell me the answer? ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, dy by dx ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ a sin d by dx of a is a constant sir, a constant ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, a times of cos of kx minus omega t ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಏನ್ ಸರ್, kx minus omega t ಅಂತ ಸರ್. kx minus omega t ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ d by dx of kx minus omega t ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್, a cos of kx minus omega t ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d by dx of kx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ k times of 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದಾ? So from here you will get a cos of kx minus omega t into k. You call this as 1. Now you need to go for what, dy by dt. Just give me a second. Okay, just give me a second. Now when you are differentiating dy by dt, what is that, dy by dt, what you will get ಸರ್, ಇವಾಗ t ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ a cos kx minus omega t ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ d by dt of kx minus omega t ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
kx ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಒಮೆಗಾ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ a cos of kx minus omega t. Okay, here you will get what, minus omega. So from here it is going to be what, minus a omega cos of kx minus omega t. This is your what, dy by dt. Now when you are taking what, 1 upon 2, 1 upon 2, first one is what, a cos kx minus omega t. Copy ಮಾಡೋಣ. Okay, copy, paste. Now ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, dy by dx upon dy by dt. So from here I will get that a ಹೋಯ್ತು ಸರ್, cos ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಪಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಸರ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ಅದು, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಪಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಸರ್, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ಅದು, ಇದೆ ಸರ್. Now solve this, y is equal to sin x, y is equal to sin x, y is equal to sin x, x is equal to 3t. what is dy by dt? x ಜಾಗಕ್ಕೆ 3t ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ ಈಗ x ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ x ಇದೆ, x ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು 3t ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, dy by dt that comes out to be cos 3t. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d by dx, ಸಾರಿ dt ಆಫ್ 3t ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ cos 3t. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3t is nothing but what, x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is equal to 3 cos x. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. Now see here, this is very important based upon this concept itself. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಲ NEET 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೋಷನ್ ನ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ. See, x is equal to 80 square. This is very important. Okay, very important. If x is equal to 80 square, then y is equal to what, 280. Then they are asking d square y upon dx square. How we will do it? See here, always remember here, always remember this. ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. See here, first differentiation. See, I'll say that dy by dx or dx by dt, that is fine. Okay, now if you want to go for what, dy by dt, you can say that dy by dx into dx upon dt. So from there you will get what, dy by dt. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is not like d square y upon dx square into d square x upon dt square. ಇದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, x is equal to what, 80 square and y is equal to 280. then tell me d square y upon dx square. d square y upon what, dx square ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
See here, x is equal to 80 square, y is equal to 280. Now you go for what? D square y upon dx square. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅಪಾನ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. Now when I go for what? dx by dt, I'll get this equal to what? 2 times of 80. Now dy by dt ಮಾಡಿದಾಗ dy by dt ಮಾಡಿದಾಗ d by dt of 280 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2a ಆಚೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? dy by dt. ನಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dy by dx ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಬೇಕು? dy by dx ಬೇಕಾ? dy by dx ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is very simple. If you want to go for what? dy by dx, you know here dx by dt, you are having what? dy by dt. From here using this you need to know what? dy by dx. That means this is equal to dy by dt. If I am having this dy by dt into, if I do the ultafication of what? dx by dt na ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? dt by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? dy by dx ಸಿಕ್ತು. dy by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ dy by dt ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? 2 times a. dt by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? 1 upon 280. 1 upon 280. 2a get cancelled. That means dy by dx is equal to what? 1 by t. Is equal to what? 1 by t. Very important. But they asked for what? d square y by dx square ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. d square y by dx square ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ dy by dt is equal to 1 by dy by dx is equal to 1 by t. That means this is equal to t power minus 1. This is equal to what? T power minus 1. That means when I go for differentiating again, d square y upon dx square, I'll get minus 1 here, t power minus 2 there, then I'll get what? dt upon what? dx. Differentiation. So dt upon dx in the sense dx by dt ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 280 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. dt by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 by 280 ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? minus 1 t power minus 2 here 1 upon 280 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it comes out to be what? minus 1 upon 280 cube. This is your what? d square y by dx square. d square y by dx square. Okay. Now listen. The important concept comes here. See here. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಅಪಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x ಅಂತ ಸರ್. Rate of change of y with respect to x, that is nothing but tan theta. Tan theta is nothing but what? Slope is nothing but what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕೆಂಟ್ ಲೈನ್, that will be giving what? Average rate of change. Average rate of change ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x2 minus x1. that means change is not small. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Here tangent ದು ಸ್ಲೋಪ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ that is our what? Instantaneous rate of change. secant ದು ಸ್ಲೋಪ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here now comes the concept of maxima and minima. Now comes the concept of maxima and minima. Wait a second. ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್
the time to connect with you people, because from morning to evening I was also having the classes for my students. So now by this time I was okay. I'm feeling what little bit free. That's why I'm doing it. See here. Maxima, minima. You got to know na, secant ಇಂದ average ಸಿಗುತ್ತೆ, tangent ಇಂದ instantaneous ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 110, ಲೈಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್, in this particular graph, at this point you are going to get what, maximum value in the y-axis. For this particular graph, at this point you are going to get what, minimum value of in the y-axis. See here illon point nan consider martin initial, illon point idu final point. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದ್ರೆ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಳೆದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳೆದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0, ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0, ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0. ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, understood? So from here I can say that ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 5 minutes. Slope at maxima or minima point is nothing but 0. Slope at maxima or minima point is going to be what, 0, which is equal to what, dy by dx.
ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್. So slope at maxima or minima point is going to be 0. That means dy by dx at maxima or minima is going to be what? 0. Keep this in your. I'll tell you. See here. Leave. See here. What happens? What happens? At this point, slope is what? Positive. At this point, slope is what? Negative. At this point in this graph, slope is what? Sorry. At this point, slope is 0. Sorry, man. At this point, slope is what? Negative. When I go for this, at this point, initial point, slope is what? Negative. At this point, slope is what? 0. At this point, slope is what? Positive. This is initial, this is your final. This is initial, this is your final. Okay, see here, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, like I'll say his name is Puttu. What is name? Puttu. Okay, this Puttu started moving in this direction. In which direction? In the x direction. That means slope initially ಏನಿದೆ ಸರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫೈನಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? 0 ಇದೆ ಸರ್. ಅದಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ. ಫೈನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸಾರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸಾರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರ್? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸಾರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸಾರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೈನಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಾರಿ, that means final minus, I did wrong. For this graph, initially it is positive sir, finally it is negative sir. So what I'll get sir? Am I doing some mistake? I'm getting confused. Okay, final minus initial, that comes out to be final is negative, initial is what? Positive. Negative minus negative, you will get negative. Here you will get final negative, initial is positive, that means negative. Sorry, here ulta. Initially it is what? Negative. Finally it is what? Positive. That means final minus initial. That means final is positive, initial is negative. Negative minus negative, it will be like what? Positive. That means rate of change of slope with respect to x. From here, rate of change of x. That means slope with respect to x. That means differentiation of the slope. That means double differentiation. dE by dx of slope, which is equal to d square y by dx square. That means again I am differentiating the slope. If you get negative, then you will be getting what? The maxima. Okay, if you are getting d square y by dx square is positive, then it is minima. Positive bandre minima, negative bandre ಏನಪ್ಪಾ? Maxima. See, ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? See here, very simple. Remember this forever. Here, for finding maxima and minima,
ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ dy by dx ಮಾಡಬೇಕು. dy by dx is nothing but what slope of the tangent ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾನ ಮಿನಿಮಾನ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, for finding maxima and minima, first you find dy by dx, then equate it to 0. There you will get points. That if you don't know whether it is maxima or minima, then you are again going to differentiate that slope. If you get the value less than 0, then it is going to be maxima. If you get greater than 0, then that point is going to be what? Minima. Understood? So here, see, if they are asking you to find out what is the minimum value, always remember, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. What is minimum value of y for the curve? See, this is the curve, that means graph. For this one, you need to go for what? Minimum value. Minimum ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, dy by dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10x minus 2, ಅದನ್ನ 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನಾನು 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು ಸರ್? 2 by 10 ಬಂತು ಸರ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು 0.2 ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? At this point, when x is equal to 0.2, that time it is going to be what sir? Minimum sir, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು dy by dx ಮತ್ತೆ ಮಾಡು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ d square y by dx square ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 10 ಬಂತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. If the double differentiation is more than 0, then that point is going to be what? Minima. That means at point 2 you are going to get what? Minimum point. At this point here the slope is going to be what? 0. Once the slope is 0, you should know what? Whether it is maxima or minima. So you are going to do the differentiation again. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, at x is equal to 0.2 ಅಂತ ಇದೆ, x is equal to 0.2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0.2 is nothing but 1 by 5. So at that point y is going to be what? Minimum. What is the equation of this y? Y is equal to 5x square minus 2x plus 1. That means y is equal to ಏನದು 5x square plus minus okay, minus 2x plus 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by 5 ಇದೆ, 5 into 1 by 5 whole square minus 2 into 1 by 5 plus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 5 get cancelled, 1 by 5 minus 2 by 5 plus 1. That means minus 1 by 5 plus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I'll get to be like minus 1 by 5 plus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will be like 4 by 5. This is the y minimum. See, now again do the minimum value for this. First you do what? Dy by dx, equate it to 0. Okay, then you will get, say till I finish up to what? The so-called integration. Today I am thinking like I need to finish this basic mathematics so that from Monday onwards I can freshly start the kinematics. Then we can get the good hold on the track of the physics. I don't know ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು when you are preparing for your exam. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. I never want to tell you the fake things, but you need to know this at least. What is the minimum value of y for the curve? See, first you dy by dx, then go for what? d square y ಅಥವಾ dx square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ y equation ಗೆ, so that you will get the minimum value.
Now, let us go for this is very important. Okay, you need to know this. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ whoever make the paper, whether it is some of the branded institutes, whoever makes the paper, okay man, okay, but for revision I'm staying on. See, if you just want for the purpose of revision, if you can handle me in 2x, like after, okay, I know this, don't worry. Like if you can handle me with respect to 2x, I'll send you the notes, you text me. Okay, I'll send you the notes so that you can keep that notes and you can push it in where 2x. Okay na. Now when you go for what is the maximum value of this particular equation, where a and b are what, positive constants, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಸನ್ ಇಯರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ a sin x ಪ್ಲಸ್ b cos x ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, a sin x ಪ್ಲಸ್ b cos x ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. Here y is equal to a sin x plus b cos x. Then maximum value ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ y maximum is equal to under root of a square plus b square. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that comes out to be minus of under root of a square plus b square. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you feel any of the things, okay, any of the things or any of the equation in the format of a sin x plus b cos x, that time if you want to find out the maximum or minimum value, maximum comes out to be under root of a square plus b square, minimum value comes out to be what, minus of under root of a square plus b square. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಏನಿದೆಯಂತೆ, ಬಾಲ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸಿತೀರಂತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೈಟ್ y ಅಂತೆ, ಸಮ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ t they said. On WhatsApp you can message me, okay, on WhatsApp you can message me. At any time t is given by what, y is equal to 10t minus 5t square, 10t minus 5t square, where y is in the meters and t is in the second. What is the maximum height attained by the ball? What is the maximum height attained by the ball? Maximum anta kelta idare sir, don't worry about the concept and all. See here, at some time t, it has traveled the y distance. Okay, the ball has traveled some y distance. That y is given by what, 10t minus 5t square. They are asking what is the maximum height. What is the maximum height? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, dy by dt ಮಾಡಬೇಕು, dy by dt ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. that comes out to be 10 minus 10t ಅಂತಂದ್ರೆ t ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. t comes out to be what, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ dy by dt ನ ಮತ್ತೆ ನೀನು d by dt ಆಫ್ dy by dt ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, -10 ಬಂತು. ಈ -10 is your less than your what, 0 ಬಂತು. Where do I get your number sir? Okay, I will give my number here itself. See here only going now my number 9008177916. Contact 9008177916. That is my number. Okay,
So this is less than 0. Less than 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ at this point it is going to, at 1 second it is going to be what? Maximum. Once it is maximum, what you will get? What you will get? What you will get? Y at 1 second, it comes out to be 10 into 1 minus 5 times of 1 square. That comes out to be what? 5 meter. This is the maximum height attained by the ball. So we will go for this question. Okay, what is this question? The velocity of the particle is given by v is equal to 3t square minus t cube. They are asking find the time when velocity is maximum. Samarth, can I know from where you are texting? From which area you are texting? Okay. The velocity of the particle v is equal to this much. You need to find the time when velocity is maximum. Velocity is maximum. How we will do it? Velocity is maximum. Just as usual, v is equal to 3t square minus t cube. Now differentiate with respect to t. You will get 6t minus 3t square. ಹೌದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾನು 3t ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಏನು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನ ಝೀರೋಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್. Whether it is maximum or minimum you don't know, whether it is the point where you will get the maximum or minimum you don't know. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? 6 ಮೈನಸ್ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ 6 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೈನಸ್ 12 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 6 ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ 0 ಸರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ 0 ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ when the velocity is maximum. They are asking at what time it is becoming what? Maximum. At t is equal to 2. This is becoming what? Maximum. Velocity is going to be what? Maximum. Now let us see how we are going to use this maxima and minima concept in the physics. Okay, see, you are having one mass m which is going to divide into 2 parts. These 2 parts are separated by the distance d, and how the mass should be break so that force between them is maximum. ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಸ್ ಎಂ ಅಂತೆ ಸರ್, ಮಾಸ್ ಎಂ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ? ಎಂ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಎಂ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಮಾಸ್, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನ್ ಸರ್? ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಸರ್? ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಸರ್. ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಲಿಸನ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ
ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. Here m is the given mass. Here let me consider m is the given mass. That means bigger m is the given mass. It got broken down into what? M and m minus m and m minus m. That means here the given mass is m. One is m, another one is what? M minus. Here force comes out to be what? When the distance of separation between them is d. When the distance of separation between them is d, that means gravitational force is going to be what? Gm m minus m divided by d square. Aita? Divided by d square. Once it becomes divided by d square, see here, multiply g m into m minus m square upon d square, equate it to 0. Equate it to what? 0. Once you equate it to 0, that means how you are going to equate it to 0? After doing the differentiation for the first time with respect to what? Mass. Because I need to break down that mass so that it will experience the maximum force. So here df by dm comes out to be g by d square sir. ಇಲ್ಲಿ m ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2m ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ m is equal to 2m ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? m by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. When we are having the mass m and when we are separating or when we are breaking that mass into equal halves, that time the force between that two masses is going to be maximum. Understood? That means ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಂ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಜಿ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ 2m ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಜಿ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? 0 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ 2 ಬಂತು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ from here I can conclude that when m is equal to m by 2, when m is equal to m by 2, that means equal division. What is that? Equal division. Then force between two particles is going to be what? Maximum. That means if I'm having some mass m, or else I can say 10 kg, when it broken down into 5 kg and 5 kg, now the force between them is going to be what? Maximum. Keep this in my mind. Okay. I was refer ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ. And I was not there. Like I used to remember you because you were the one person who was daily doing it. Right? I was little bit, some personal works were there. That's why I was not able to do it. Okay. Sorry for that. In between I used to, it was like ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. All got sorted out. Again I am back. Please support me. This time I am never going to stop it. That is for sure. Now see here. Y is equal to x cube, sir.
y is equal to x cube sir. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy is equal to 3x square dx ಬರುತ್ತೆ. 3x square dx ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ dy by dx ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y becomes what dy and I am differentiating x cube but not with anybody's respect. I am just differentiating x. That's it. Here differentiate this function with respect to ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ dy by dx ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. dy by dx ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ 3x square dx by dx ಬಂತು. So ಇಲ್ಲಿ dx upon dx 1 ಆಯ್ತು. So you will get what 3x square. Okay, if they are asking differentiate this function with respect to t anta bandaga, differentiate this function with respect to t anta bandaga, see here dy by dt which comes out to be 3x square dx upon dt. x ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು with respect to dt. See here, if I just wanted to say you this general differentiation, see here, if I say general differentiation, that is dy is equal to 3x square dx. 3x square dx. If I say here dy by dx, from here I can say that this is equal to 3x square. If they said for this one differentiate with respect to t anta kelidre, differentiate with respect to t anta kelidre, here dy by dt is equal to 3x square dx by dt. Next, if they are saying with respect to x anta kelidre, that is nothing but dy by dx which is equal to 3x square. Okay na? This is what. Now see here uses of differentiation in the errors. Whenever we are measuring something ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. See here ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ here y is equal to a plus b. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy is equal to dA plus db. This is general differentiation. This is dy ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ y, dA ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ see here ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್. see here different I am using this differentiation in where errors analysis that use ಮಾಡಿ. That means dy is equal to dA plus db. Now always remember with respect to mathematics ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ errors subtract ಆಗುತ್ತೆ, but with respect to physics ಏನಾಗುತ್ತೆ errors whether it is addition whether it is subtraction, both the times errors get what dead. Remember this. If I am having addition or subtraction with respect to physics, whenever I am differentiating with respect to addition and subtraction, errors are always added. But when I go for what multiplication and what division anta bandaga, here remember fractional errors are when you are having y is equal to a by b. When I differentiate error in the case of multiplication dy, now a ಅಂತ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ a ಬರ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು b ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ b ಆಚೆಗಿಟ್ಟೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು a ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ y is equal to ab, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ dy by y which is equal to a db upon y plus b dA upon y ಅಂತ ಬಂದಾಗ you will get the so called what wonderful relation with respect to so called what multiplication. That means these are called as fractional errors. dy by y is equal to dA by a plus db by b. Even it is same applicable for what
Same applicable for what? Division also. See, these are called as what? Fractional errors. Fractional errors. Errors with respect to what? Y, A and B. The main things ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್. ಈಗ ನನಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ 5.01 ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಎರರ್ ಆಗಿ. That means whenever we are talking with respect to what? Multiplication and division, that time, see, you write down this y is equal to a by b anta bandaga your fractional errors, that is dy by y is equal to dA by a plus db. That means whenever you are going for what? Whenever you are going for what? Whether it is multiplication or division, that time whenever you are using the differentiation, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ತದೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡ್. Errors always add. Understood? Okay. See here. Now if I say y is equal to 1 by x. 1 by x is nothing but x power minus 1. When I differentiate with respect to x, I'll get dy by dx is equal to x power minus 1. Minus 1 will bantu sir, x power minus 2 ಆಯ್ತು. x power minus 2 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ dy by dx ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? minus 1 upon x square. minus 1 upon x square ಆಯ್ತು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is what I'll get with respect to dy by dx. That means from here in general I can say that dy is equal to minus dx upon what? X square. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? That means dy ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? d ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ small change. This is small change in y. Okay, this is small change in x. Remember this. See, if you differentiate this with respect to t, ಇದನ್ನ ನೀವು with respect to t ನೀವೇನಾದರೂ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ, with respect to t if you differentiate, you will get dy by dt is equal to minus 1 by x square into dx by dt. ಅದೇ ನಾನು ಇದನ್ನ x ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I differentiate the same with respect to dy by dx, I'll get minus 1 by x square, that is dx upon dx, which comes out to be minus 1 by x square. That is minus 1 by x square. Right? Now, see here. Parallel resistance ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ here changes ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತು, errors with respect to parallel resistance, total parallel resistance ಅಂತ ಬಂದಾಗ just remember this formula, very important. See, 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 ಬಂದಾಗ here r1 is having some error and your resistance 2 is also having some error. Here resistance rp, total resistance, that means when r1 and r2 is having some error, that means totally it will also be having some sort of what? Errors when we are measuring it. That means when I differentiate, I'll get minus drp upon rp square, which is equal to minus drp upon r1 square minus dr2 upon r2 square. From there I'll just get it drp by rp square is equal to dr1 by r1 square plus dr2 by r2 square. That means this is the small change in where r1 dr1 with the error what? r1. Here dr2 is the small change in r2. Okay, that means whenever you are having some parallel resistance like that concept, that time you just use that delta rp upon rp square is equal to delta r1 by r1 square
plus delta R2 by square. Keep this in your mind. Okay, now let us do a wonderful question, a wonderful super duper question. Whenever I do it, I feel good to solve. I feel very much enthusiastic to solve this question. Can you solve? Anybody solve? Anybody try this? It is somewhat hard question, you can say. Thoughts. See, I'll tell you why you need to do these kind of problems, because it will develop your mental ability so that you can think in all the dimensions, so that exam will feel you exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ comfortable feel ಆಗುತ್ತೆ. Now, the energy of a system as a function of time. Now you are having some energy as a function of time, which is given by a square exponential of minus alpha. Here alpha is equal to alpha value is 0.2 second inverse it is. The measurement of A as an error of 1.25%. If the error, see, if the error in the measurement of the time is going to be what? 1.50%, then the percentage error in the energy at t is equal to 5 seconds est. Try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? ಗಿವನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗಿವನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಗಿವನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್? ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Now the measurement of A as an error, that means delta A by A into 100 is going to be 1.25%. Percentage error alla units and measurements alli ಓದ್ತೀರಾ. Units and measurements ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Now, if the error in the measurement of the time is 1.50%, that means delta t upon t into 100 comes out to be what? 1.5. Now the percentage error in the e, that means delta e upon e into 100 is how much when t is equal to 5 seconds. When t is equal to 5 seconds, what will be that? See here. See here. E is equal to a square e power minus alpha t. E is equal to a square e power minus alpha t. They are asking for us to find out what delta e by e into 100 at t is equal to 5 seconds. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಆಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. What do you want? You want physics only? Where you guys are lagging? See, you demand, you support, and I'll do whatever you wanted. That's it. See, as of now, I am planning for 90 days completely the physics. Okay. And for chemistry, I don't think so as of now. But if I get some time, let me plan. If you want, I can do it for what? Biology. But you need to be very specified.
and at least you guys should spread the news and you guys should come and support us. Okay, definitely. What you guys wanted, I am ready to do it. See here. DE is equal to this much. Now you wanted what? Now you wanted what? DE by E. That means if I divide by E, divide by E, divide by E on both the side, I'll get DE by E is equal to 2A dA e power minus alpha t by E plus a square, okay, e power minus alpha t into minus alpha dt divided by E. Okay, now what is the value of E here? What is the value of E here? Put the value of E here. What is the value? A square e power minus alpha t. That means abhi karo 2a dA e power minus alpha t. E is going to be what? E is going to be what? A square e power minus alpha t plus a square e power minus alpha t minus alpha dt. E is going to be what? A square e power minus alpha t. So from there, a ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ e power minus alpha delta ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ a square ಹೋಯ್ತು ಸರ್, e power minus alpha t ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ e power minus alpha t ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಉಳಿತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಏನು ಉಳಿತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 times dA by a ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ dt ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ negative to plus. Okay, but in maths you make this as negative itself, but in physics make the errors in terms of what? Positive. Sir, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸರ್? ಡಿಇ ಬೈ ಇ ಬೇಕು ಸರ್, ಡಿಇ ಬೈ ಇ ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿಇ ಬೈ ಇ ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dA by a plus alpha dt. Error should be converted to positive, but in maths you keep it as what? Negative itself. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dE by e ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಇಂಟು 100 is coming out to be 1.5. ಸಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ 2 dA by a, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಟಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್. There is no harm. That means if I multiply by 100, if I multiply by 100 on both the side, is there any harm? No harms. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, dA by a into 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dt by t into 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬರೀರಿ ಈಗ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 times of dA by a ಏನಪ್ಪಾ? dA by a, that means delta a by a into 100 is 1.25. that is 1.25 plus alpha t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹಾಕ್ರಿ? 5 ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ಫಾ 0.2 ಬರೀರಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 0.2, t is what? 5. delta t upon t, sir, if you take this class from evening at 6 or 8 it would be better, because it's too late and I should wake up early in the morning. Can you do anything about it? Yes, see, from Monday onwards I'll be taking by 8.
Okay, I'll be taking by 8 or 9. Okay, 8 or 9. In these two things, I'll be taking from Monday onwards. Okay, sure. From Monday onwards, definitely I'll be taking the classes from 8 or 9. dt by t, dt by t, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಣ್ವಾ yeah 1 into 1 sorry 2 into 2.1.25 I'll be using my calci now. I'll be using my calci now, or else you can directly you can do it 125, that means 10 4 5, that means 2 ones are 2, 2.5 plus it comes out to be 1 into 1.5, that comes out to be what, 4%. This is the answer. This is the answer. Samarth, where are you from? Actually, where are you? Where is your native? Native yavadappa? Okay. Now, illige ನಿಮ್ಮ differentiation, maxima, minima, everything is covered. Right? Everything is covered here. We should know when we are going further, like when we start with respect to what? Kinematics. When we start with respect to 2D. Everything you need to know. And from the next class onwards, I'll bring some of the questions highly asked. That means from the very good papers of the countryside. Okay. So that it will be beneficial for you people. You can do that problems. Here, what and all I am going to cover in the sense, I'll be covering theory part, important, all the formulas, all type of problems, all type of, that means 10 years up to 2014 NEET question papers, that means questions, and KCET up to like 2000, around, it is also 5 6 years combined. We are going to do it. It will be like more or less like your what, practice session. We are practicing a lot and lot questions. That means each and every dimension questions is will be taken in my classes. Okay, be ready. The class may feel like little bit lengthy. The class may feel like little bit lengthy. Okay, so it will be beneficial. Okay, fine. Let us go for the next topic called as integration. Integration. See here. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇದೆ, 4 5 ಡಬ್ಬ ಇದೆ. 5 ಡಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, 5 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಚಿಕ್ಕ 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 ಡಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸುರಿದ್ರೆ ಆ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಲೀಟ್ರು ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ನ ತಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸರ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಸರ್, 5 ರಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೂ 1 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, 5 ಬಾಟ್ಲನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ? So here the so-called what unitary method fails. Once the unitary method fails in doing what? Coursing of so many things, that time there comes a picture of what? Integration. Now when we are going to talk about this, what is integration? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿರ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಂದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಂದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲನೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ಸೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. Understood? So what are the types of integration you are going to get? What are the types of integration you are going to get? One is indefinite, another one is definite. Indefinite as ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, I am not defined. That means I don't know from where to where I should have. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ತನಕ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕುಂತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದ ತನಕ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕಡಲೆಪುರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್, that time comes the picture of what? Definite integration. So in that definite integration, I know that what is the lower limit, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, I know the upper limit, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎರಡ್ ತರ, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಾಗಿಣಿ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ, here f of x dx. This is the function whom we are going to integrate with respect to what? I'm integrating this function with respect to what? X. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ಡಬ್ಬ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ಡಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ? ಡೆಫಿನಿಟ್. ಹೌದಾ? Hey man, okay. Some sort of things got to be displaced. Okay. Wait. See here. Indefinites ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 to 2 ಐ ಆಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? 0 to 3. 0 to 3 ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸಾರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. Why? I'll apply the formula and I'll put the upper limit and the lower limit in the function. That means in the result. Now, see here, whenever you are looking for what? Integration. Whenever you are looking for what? Integration. See here, whenever you are looking for integration, there are some formulas you need to keep it in mind. Just write down with me. Just write down with me. It will be beneficial for you. See here. First one is, somewhere around the corner I missed something. Where did I miss? No issues. Right. Integration formulas. Just remember
x integration of x and dx ಅಂತ ಇದ್ರೆ it is simple like ಏನಾಗ್ತದೆ x to the power n plus 1 divided by n plus 1 this is the formula ಇಲ್ಲಿ n ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು minus 1 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಎನ್ ಗೆ ಒಂದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x square dx ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು -1 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು -1 ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ -2 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -2 ಗೆ +1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 ಗೆ +1 ನ ಆಡ್. So from here you will get x power -1 divided by -1 so that it is equal to -1 upon x. ಹೌದಾ? Now see here suppose for the second one integration of dx. Integration of dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can write down x0 dx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. x0 dx ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ when n is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 + 1 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದ್ರಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ I'll finish it. I'll finish it. You can sleep. If you are getting a sleep, you can sleep. After finishing this, probably after integration, there I think nothing is left over. I'll finish the integration so that you can see the part which is left in the morning whenever you wake up. Okay, ax plus what c, or you can say this is ax. Now, see here. Fourth one, integration of sin x dx. Integration of sin x dx, you will get minus cos x. Now, integration of cos x dx, you will get as what? Sin x. Now, integration of secant square dx, you will get as what? Tan x. Integration of 1 by x dx, you will get this as what? Log x. Log base ex, that is your log x. If you get integration of ex dx, that is equal to what? E power x. Just write down these things. Take one rough paper and start writing. Now, see here. If you want to integrate f of x is equal to 7 like that, like I'll put y is equal to f of x. That means integration of f of x dx. That means here you are having 7. F of x is what? 7 into dx. That means I'll take the 7 outside and I'll integrate the dx so that I'll get what? 7x plus c because I don't know from where to where I need to integrate. When I go for this, f of x is equal to x power n. That means y is equal to x power n into dx. That means I can write down x n plus 1 divided by what? N plus 1. Just now the formula. Or else, if I say f of x is equal to x power 9, I can say that integration of x power 9 dx, that means x power 10 upon 10 plus c. Now, you do this,
same thing, homework. So you can let us do this one. Integration of cos x plus 3x. That means integration of cos x plus 3x dx anta bandaga integration of cos x dx plus integration of 3x dx. So cos x dx ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, cos x ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, sin x plus 3x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 3 ಆಚೆ x square by 2 plus c because limits are not given. Always remember whenever we are going to write, whenever we are going to say differentiation, here it is what, integration. When you go for differentiation and integration, here d by dx of sin x is equal to cos x. Okay, but when I go for integration of sin x dx, it comes out to be minus cos x. Listen here. Now d by dx of cos x is your what, minus sin x. That means integration of cos x dx is going to be what, sin x. That means differentiation ulta is integration, integration ulta is your what, differentiation. Understood? This is differentiation, that is integration. Always remember integration and differentiation are ulta ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಉಲ್ಟಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, in definite integration. What is that? Definite integration. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ cos x dx ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, 0 ಇಂದ π/2 ತನಕ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ cos x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, sin x ಆಯ್ತು. sin x ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, π/2 ತನಕ. ಅಂದ್ರೆ sin π/2 ಮೈನಸ್ sin 0, sin π/2 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, +1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x dx ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, a ಇಂದ b ತನಕ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x²/2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, a ಇಂದ b ತನಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ b²/2 ಮೈನಸ್ a²/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ integration of x dx from a to b. Now can we solve, let us solve this one also. No harm. No. You do this as a homework. Let us do this. Integration of x square plus 1 whole square dx from 0 to 2. Sir, first ಇದು a plus b whole square ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ x square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x to the power 4 plus 2 times of ab, that means x square into 1 plus 1, that is integration of dx of this one from 0 to 2. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, x power 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, x power 5/5. ಹೌದಾ? that is from where to where I need to do 0 to 2 plus 2x square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 times x³/3. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕಪ್ಪ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0 to 2 plus dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, plus dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ x from where to where, 0 to 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 1/5 ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ x to the power 5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power 5 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2³ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 minus 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 2. 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 1/5 ಇಂಟು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್, 2 to the power 5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 4 16 16 2 32 plus 2 2 8 8 2 16 16/3 plus 2. You do it, you will get the answer. Now learn this very important thing. Learn this. Okay, learn here. If in the function x is replaced by some so-called thing called ax plus b,
If you get integration of sine of ax plus b ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos of ax plus b ಇದ್ದರೆ you just need to do what sine of ax plus b divided by coefficient of x. That means sine of ax plus b divided by a. Now, ಯಾಕಂದ್ರೆ coefficient of x is what? A. Now, 1 upon ax plus b. Sir, 1 by x dx ಅಂದ್ರೆ log ಆಗ್ತದೆ sir. Log of ax plus b divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? A ಬರುತ್ತೆ sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ that is the coefficient of x. Now, integration of e of a power x plus b into what dx ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ it comes out to be e power ax plus b divided by what is that? That is the integration. Just write down this things. Just write down these things. No need to dwell into the so-called what derivation of this. Now, see, now integrate these things. How I am going to integrate, sir? E power 3x, sir. What is that, sir? E power 3x, sir. Andre y is equal to integration of fx dx, sir. Andre function of f of x ಏನಿದೆ sir? E power 3x ಇದೆ sir into dx integration sir. E power x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ integration ನನಗೆ e power x ಬರುತ್ತೆ sir. ಅಂದ್ರೆ e power 3x sir. Coefficient of x ಏನಿದೆ sir? 3 ಇದೆ sir. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ sir. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ c ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. Same like that. Do this as homework. Now, sin 5x. If I wanted to do it, it is like y is equal to integration of sin 5x dx sir. So sin 5x dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus cos of 5x divided by 5 plus c sir. Now, let us go for, we have seen that, see, I'll do for one, okay? You need to know how we are going to integrate it. Graphical signification of significance of integration. I'll just do it for one. Whether it is for, we will go for the rectangle. See, graphical signification of integration anta bandaga, ಈಗ just now we have seen that, sir, what is that integration ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. What is that integration ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, okay, what is the time? Okay, I'll take some time and I'll finish it. This comes out to be what? Area under curve. What is that? Area under curve. Suppose if I take, okay, suppose if I take a rectangle. What is that? Rectangle. Suppose if I take the rectangle, okay, this is your rectangle. Of this is 3 length and this is breadth is 2. If I say area of the rectangle, that comes out to be 3 into 2, which is equal to 6. Sir, is 6 anta bantu yav reeti bantu? Integration ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ, here I'll tell you how you are doing the integration for this. See, suppose ಈಗ
let us assume a strip. See, if I consider this is 0, illinda illi tanaka total length is 3 meter. Illinda illi tanaka the total length is 2 meter. See, one side ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ along the x axis, that is also applicable for what y axis. ಅದೇ ತರ y axis ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು integrate ಮಾಡಿ. Suppose if I say this is x is equal to 0, after going some distance x, I took one strip. This strip is of length dx and the vertical length of how much? 2 meter. Thickness is going to be what? Dx. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, suppose wait. Oh my god. See, after passing some sort of what x distance, I took one strip of thickness what dx and length of what 2 meter. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಫುಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. This is the position where x is equal to 3. See here, what is varying here? X is varying. X is going for what? Variation. X is going for what? Variation. Because I took one strip of what? Dx thickness and the length of 2 meter. I'm adding all the way up to what? X is equal to 3. That means I am varying along the x. See here how total area, this is of what 2 meter, this is of the thickness what dx. That means this is for a small area of the strip. Can you tell me what is the small area of the strip? Is strip the small area irboda? Length into breadth, length estiде sir? 2 ಇದೆ sir. It is a small area sir, so that I am using dA sir. It comes out to be 2 times of your what sir? Dx sir. 2 times of what sir? Dx sir. This is the smallest area sir. ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು dx, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ದ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ 0 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 3 ಮೀಟರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 ಇಂದ 3 ತನಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಟಬಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 0 to 3 ತನಕ ನಾನು ಸಿಕ್ತು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I am integrating this small area from 0 to what? 3. That means what I can say here, if I wanted to go for what? Total area. Okay, that is equal to what? Integration of dA. Integration of dA. That means this is nothing but sum of all the area of strips. Okay, you will get what? Total area. So from here, A total is equal to integration of dA. That means dA is equal to what ma? 2 dx. From where to where? 0 to 3. That means when I integrate it, I'll get 2 times of what? X. From where to where? 0 to 3. That means 2 into 3 minus 0. You will get what? 6 meter square. Or else 6 units. This is your what? Area. This is your what? Area. Got it? Even if you go for what y axis allu kuda x axis ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ dy ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 3 ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 to 2 ತನಕ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್. Okay, that is how the integration and the full of your basic mathematics comes to an. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡದ. ಲಾಗರಿದಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 2027 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹೂವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓವರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and put a thumbs up. Love you all. See you in the next session. Bye bye. Take care. See you.